Discover the miraculous promises of God revealed for your life. 7 transforming blessings await. In the 3rd year of Jehoiakim, as the sun dipped beneath the horizon, the Israelites found themselves standing at the edge of the Red Sea, a vast expanse of water lying before them. The moon hung low in the darkened sky, its silvery glow illuminating the turmoil in their hearts as the echo of Pharaoh's pursuing chariots thundered behind them, a fearsome reminder of their bondage. Clutching their families, they exchanged fearful glances, voices trembling with doubt. Have you brought us out here to perish? Moses, marked by divine purpose, stood among them, his heart heavy with the weight of their collective fear, yet he maintained a strong exterior. He knew the promises God had whispered to him atop the mount, a land flowing with milk and honey awaited them if only they could believe. Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today, he declared, though the words felt fragile amidst their despair. Yet still, hope flickered dimly within. As the dust cloud billowed toward them, suffocating their breath, fear gripped their hearts. The Israelites trembled, their whispers of disbelief pierced the darkness. But it was in this moment of despair that God broke the silence. He spoke to Moses with authority that commanded the heavens, "Lift your staff, and stretch out your hand over the sea, I will be with you." Moses trembled as he clutched his staff, the symbol of God's power in his hands. His voice quivered as he responded to God's command. With resolute faith, he raised his staff high. At that moment, unseen forces rippled through the sea, causing the waters to tremble. A path of dry land formed amid the towering walls of water, a miraculous sight beyond all understanding. Gasps filled the air, mingled with wonder and relief, and he turned toward his brethren. "Behold the miracle. Walk through, for the Lord goes before you." Before they could grasp the enormity of God's intervention, a surge of faith arose from deep within. One by one, the Israelites stepped onto the dry ground, leaving their fears behind. Their hearts, once heavy, rejoiced as they walked into the unknown, buoyed by the awe of divine protection. The aroma of salt and earth mingled in the air as they crossed, Moses sensing their renewed hope, a collective movement toward freedom born of obedience. As the last footstride echoed on the desolate sand, they emerged from the miraculous crossing, but an unspoken question hovered in the air: what awaited them on the other side? Would they trust God's promise even when vast uncertainties loomed? The waters crashed back into place, sealing off Pharaoh's approaching army and safeguarding their journey. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. But for the Israelites, hopeful hearts thick with questions lay ahead. Pharaoh's vengeance still lingered, as they stood at the threshold of a new life, gazing at the vast unknown that stretched before them. Would they embrace the path God had set? Their journey was just beginning, with hope still dancing alongside fear, the whispers of God echoing in their hearts, intent on revealing his master plan. As the dawn broke, casting golden rays upon the horizon, the Israelites found themselves encamped by the shores of freedom, trembling with the remnants of fear yet ignited by the miracle they had witnessed. Moses stood upon a rocky outcropping, gazing at the newly opened path before him, his heart swelling with the memory of God's miraculous power. "Today, we shall declare the praise of the Lord," he proclaimed, raising his voice to pierce the early morning stillness. The people turned their eyes upon him, their faces reflecting both lingering uncertainty and the glimmer of new hope. "Sing to the Lord, for he has triumphed gloriously, the horse and rider he has thrown into the sea," Moses declared, inspired by the Spirit to extol the greatness of their God. Thus, a chorus of voices arose, an impromptu melody of worship and exaltation, proclaiming not just their deliverance, but the nature of the God who had fought for them. The sound reverberated off the cliffs and danced in the air, catching the hearts of all who listened.
Each note a reminder of his faithfulness, each word a pledge to follow him. Yet as joy filled the atmosphere, a subtle shadows whispered within the hearts of the people a question that lingered like an unsettled spirit. Would the God who had parted the Red Sea continue to lead them through the wilderness? Would he sustain them in the uncertain fields of the unknown? As they journeyed forward into the embrace of the desert, the sun's heat bore down upon them, a relentless reminder of their new reality. The path stretched long and unyielding, and murmurs began to rise among the ranks. What shall we drink? What shall we eat? They questioned, memories of fleshpots and bread made of leeks haunting their thoughts. Fear and desire tugged at their resolve. Moses, aware of the rising discontent, turned his heart to the Lord, seeking wisdom amidst their struggles. God, ever faithful, responded with a promise wrapped in the assurance of his presence. I will rain down bread from heaven for you, he declared, reminding Moses of his infinite provision. Gather what you need each day, and let it be a test of your trust in me. Filled with renewed strength, Moses relayed the command to the people. They watched in awe as, at twilight, the ground shimmered with a heavenly dew, a substance like fine frost covering the earth. This is the bread the Lord has given you to eat. He shouted, ushering them toward the miraculous sustenance. In those moments of gathering, wonder mingled with trepidation as they collected the heavenly gift, yet one man among them, with a heart filled with skepticism, hoarded more than the Lord commanded. His actions went unseen amid the breadth of the crowd, but God's eye was upon him. As the day waned, that which was kept turned foul, rancid to the touch. Fear surged anew, and the people whispered against Moses. Why has God brought us into this wilderness to perish? They lamented, their spirits dampened by trial. Yet God's voice was resolute, echoing through the leaders, reminding them of his unfailing truth. In the wilderness I will teach you my ways, and in the twilight of your trials, you will know that I am the Lord who provides. Thus, even amidst their doubts, the display of heavenly provision began to unravel a greater mystery of God, a testament of his character shaping their hearts. In time, God revealed a deeper plan, a promise not just for the Israelites, but for all generations. As they stood in the face of uncertainty, they were to learn not only dependence but the profound truth that through every trial laid a trace of his sovereign hand. And it was then that the whisper arose, for what shall they do when the path ahead grows dim? What wonder awaits as they are led into a land flowing with milk and honey, a promise nestled in the heart of God? Y así, ao amanecer de un nuevo día, los hijos de Israel se congregaron en torno a Moisés, sus corazones son invadidos por el asombro y el anhelo. Cada rostro reflejaba la luz de la esperanza, pero también la sombra de la duda. Mientras se preparaban para continuar su jornada, los recuerdos del hambre y la sed empezaron a resurgir en sus pensamientos, como ecos en la vasta desolación del desierto. Entonces, Moisés, lleno de la fuerza que le otorgaba el Señor, habló nuevamente. No recuerdan las maravillas que el Altísimo ha hecho. Él es fiel para con sus promesas. Lo que hoy nos parece incierto, en su tiempo será revelado como un camino trazado hacia abundancia. Y en ese momento, su discurso se entrelazó con la verdad divina, resonando en los corazones. Cada paso que daban resonaba con la fe que decían mantener. El Señor les había previsto maná, mas su resistencia a confiar del todo comenzaba a gestarse nuevamente entre ellos. En el silencio que siguió a las palabras de Moisés, un clamor brotó entre la multitud, y la provisión se detiene. Y no vuelve a llover maná. El corazón de Moisés se apretó ante el desafío que enfrentaba, percatándose de que el miedo amenazaba con desbordar la alabanza. Entonces, Dios, en su infinita misericordia, descendió en una nube de gloria, y su voz resonó como un eco que retumbaba en las montañas. ¿Acaso no estoy entre ustedes, Israel? Escuchen y aprenden a confiar. En cada maná será el recordatorio de que soy la fuente de toda provisión.
Ante esta revelation, los Israelitas levantaron sus ojos hacia el cielo, donde el sol brillaba intensamente, y el temor comenzaba a disiparse. Pero uno en la multitud, el hombre que había guardado en secreto, ahora temía más el juicio de Dios que la escasez. Su mente lo atormentaba, que pasara si el juicio cae sobre mí. El maná se acumula aún así, pero esto no puede ser lo que Dios dice. En una asamblea poco después, se levantaron disputas entre algunos. ¿Por qué no compartimos lo que hemos recogido? Esto no es suficiente para muchos. Clamaron. Entonces, Moisés, viendo la división, recordó la advertencia del Señor, no guardéis más de lo que os es suficiente para un día. Y cuidadosamente, fue a buscar al hombre que había pecado contra la orden de Dios. Hermanos, compartimos en unidad, pues aquel que guarda más de lo debido hallará su recompensa no en alimento, sino en amargura. Venid y entreguemos a Dios nuestra ansiedad. La multitud se aquietó, pues el espíritu de unidad y el temor de Dios calaban en ellos. Y así, al caer la tarde, mientras el maná caía del cielo, los corazones empezaron a descubrir la verdad que el Señor había guardado para su pueblo. Las provisions estaban allí, y más allá de la comida, comenzaron a ver la sustancia de fe que Dios cultivaba en su desierto. No es solo el pan que doy, sino el crecimiento de la esperanza en mis caminos. Y así, a medida que la noche caía, un nuevo entendimiento se sembró en el pueblo. Resistieron los murmulos, al recordar la salvación en Egipto. Pero el eco de una nueva promesa resonaba dentro de ellos, for what more shall this provision teach them of the land yet to come? For the heart of God is richer than their understanding, and a future awaits them beyond their wildest dreams. Y así, al amanecer del día siguiente, la asamblea de Israel se dispersó por el desierto, cada uno levando en su corazón el eco de las palabras del Señor. El maná, caído del cielo, era testimonio de su fidelidad. Moisés, guiando a su pueblo, los condujo hacia un nuevo lugar, donde esperaban hallar agua para sus cuerpos sedientos. Sin embargo, al llegar al lugar llamado Rephidim, hallaron que no había agua para beber. Y los hijos de Israel comenzaron a murmurar contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos has traído aquí, para morir de sed? ¿Acaso has traído en nuestros hijos y hijas y en nuestros rebanos para morir en este desierto? El clamor del pueblo ascendía hacia los cielos, como un incienso de desesperación. Moisés, preocupado por la ira del pueblo, clamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Entonces, Dios lo respondió desde la nube de gloria, vi delante del pueblo y leva contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y vi. He aquí, estar ali delante de ti sobre la pena en Horeb. De la pena sacras agua, y el pueblo podrá beber. Así que Moisés obedeció, y junto a los ancianos, camino hacia la pena. Oid, oh Israel, dijo, ¿por qué ponías a prueba al Señor? Es que en su deseo de prover no habrá suficient para nuestras necesidades. Con fe, Moisés golpeó la pena con la vara, y del lugar brotó agua como un torrente, saciando la sed del pueblo y de sus ganados. Y el pueblo alabó a Dios, pero también nombraron aquel lugar Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque probaron al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Mientras se asentaban en la fe de su provisión, un enemigo se acercó por detrás, los amalecitas. Con ferocidad, se lanzaron contra Israel en Rephidim. Entonces Moisés dijo a Josué,
esque hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estar en la cima del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como lo había ordenado Moisés y comenzó la batalla, mientras Moisés, Aaron y her subieron al monte. Y sucedía que, mientras Moisés alzaba su mano, Israel prevalecia, mas cuando sus manos se cansaban y caen, los amalecitas prevalecen. Entonces, Aaron y her tomaron una piedra y la pusieron bajo él, y se sentó sobre ella. Ellos sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro del otro, y sus manos permanecieron firmes hasta que el sol se puso. Así, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces el Señor lo dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que yo borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Y dijo, porque la mano del Señor ha sido exaltada, y el Señor guerra contra Amalek de generación en generación. En la calma que siguió a la victoria, Moisés reunió al pueblo y les habló. El Señor ha intervenido por nosotros, y su propósito perdurará. Lo que has visto hoy es solo un reflejo de su poder. Pero que más revelará el Altísimo en este desierto. La tierra prometida está más cerca de lo que imaginamos, y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, revelando un futuro que nunca hemos sonado. Así, en ese vasto desierto, se vislumbraba un propósito divino on no comprendido, prometiendo nuevas bendiciones y pruebas. Las nubes de la gloria on se cernían sobre ellos, diciendo a todos preguntándos, ¿qué más está preparando Dios para su pueblo? Y al día siguiente, mientras el sol se levantaba sobre el desierto, Moisés convocó al pueblo de Israel y les habló con voz llena de autoridad. Escuchad, oh Israel, dijo, el Señor nuestro Dios ha dispuesto un camino por el cual debemos andar. Los días de viaje en el desierto no son en vano, son para que aprendáis a confiar en su provisión y a depender de su dirección. Mientras hablaba, un hombre de la tribu de Judá se adelantó, y su rostro mostraba gran preocupación. Moisés, dijo, en esta travesía hemos enfrentado prueba tras prueba. Algunos de nuestro pueblo empiezan a dudar. ¿Cuál es nuestra dirección? Cuando verán nuestros ojos la tierra que fluye leche y miel. Moisés, sintiendo el peso de las palabras del hombre, alzó la mirada hacia la nube que guiaba al pueblo. La tierra prometida está en nuestros corazones, y su llegada está más cerca de lo que pensáis. Debemos ser fuertes y valientes, y recordar que el Señor nunca nos ha dejado solos. Así, el Señor habló a Moisés, reúne al pueblo y consagralo. Los días que vienen no serán como los anteriores. Este es un tiempo de santidad y preparación, porque estoy a punto de hablar a mi pueblo. Maravillas en medio de ellos que nunca han visto antes. Moisés descendió de la montaña y convocó a todos los hombres, mujeres y niños. Juntos se dispusieron a santificarse y a limpiar sus vestiduras, para que pudieran estar listos cuando su gloria se manifestara. Durante el día, se oyeron los ecos de oraciones y alabanzas, mientras el pueblo se preparaba, su corazón lleno de expectativa. Al caer la tarde, el cielo se oscureció como si una sombra caera sobre el desierto. Un estruendo resonó en los cielos y un relámpago iluminó la oscuridad como era de un gran fuego. Los corazones comenzaron a temblar, pues la majestad del Señor descendió sobre el monte Sinai. Y de la nube salió la voz de Dios, que habló al pueblo desde lo alto del monte. Yo soy el Señor tu Dios, que te sac de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. A medida que los mandamientos se pronuncian, el pueblo de Israel escuchaba cada palabra, llenando su corazón de temor reverent y asombro. Moisés, al pie del monte, se sintió temblar ante la majestuosidad de la voz divina. Así será mi pacto con vosotros, continuó el Señor, un pueblo apartado, un tesoro especial, si sigues mis caminos y guardas mis mandamientos. Cuando la voz se apagó, el pueblo estaba abrumado, preguntándose entre sí, ¿quién podrá soportar esta presencia? ¿Qué significan estos mandamientos para nosotros en este desierto? Moisés, al ver la inquietud en sus rostros, les dijo, el Señor nos guía no solo a la tierra prometida, sino también hacia su carácter y propósito. Su ley será luz en nuestro camino. Entonces, el pueblo dejó de murmurar y, con corazones renovados, respondió a Moisés, haremos todo lo que el Señor ha dicho, seremos su pueblo. Así se establecieron los fundamentos de un nuevo pacto, y el ansia por la tierra prometida resplandece como un faro en la distancia. Pero como el desierto seguía estirándoose frente a ellos, una pregunta persiste en los corazones de todos, ¿qué más nos revelará el Señor en su plan eterno para su pueblo? Y aconteció que, al tercer día de haberse revelado el Señor en el monte Sinai, los sonidos del pueblo resonaban en el campamento. Los israelitas estaban congregados, sus corazones palpitaban con fervor, mientras cada uno reflexionaba sobre las palabras de Dios. De pronto, una gran voz, como el retumbar de truenos, volvió a llamar a Moisés. Sube mí, Moisés, dijo el Señor con autoridad, y yo te dar la ley y los preceptos que guían a mi pueblo en sus caminos. Obedient, Moisés subió nuevamente el monte, sintiendo el peso de la gloria divina a su alrededor. En la cima del monte, la atmósfera era de fuego y gloria. El Señor pronunció a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo vivir en la tierra que les prometió. Cada mandamiento que te doy será un reflejo de mi amor y de mi justicia. Enseña a mi pueblo a caminar en mi senda, porque yo soy su Dios. Moisés, con su pluma y tablas en mano, inmortalizó la ley, y su corazón fue llenado de una asombrosa reverencia por la misión que le había sido confiada. Mientras escribía, el Señor le recordó la importancia de los días de reposo, el respeto por los padres, y la santidad de cada aspecto de la vida. Cada palabra sonaba como música en sus oídos, un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia ellos. Mientras tanto, en el campamento, la ansiedad comenzó a crecer entre los israelitas. ¿Dónde está Moisés? Preguntaban unos a otros. Quizá se ha perdido en el monte. También había entre ellos quienes murmuraban, y no regresa. ¿A dónde iremos? La incertidumbre se apoderaba de su mente. Entonces, Aaron, el hermano de Moisés, se levantó y, presa del temor, sugirió, reunid vuestros pendientes de oro y hagamos dioses, porque Moisés no ha vuelto desde que entró a la nube. Los corazones de los hombres fueron arrastrados a la desesperación, y así, el pueblo se unió en torno de Aaron. Mientras esto sucedía, el Señor, desde lo alto del monte, observó con desagrado. Moisés, desciende rápidamente, lo dijo, porque tu pueblo, al que sacaste la tierra de Egipto, ha corrompido su camino. Han hecho un becerro de oro y lo han adorado. La ira del Señor se incendió, y la tentación de destruir a aquellos que habían traicionado su pacto fue fuerte. Moisés, temblando de horror, imploró, oh Señor, si perdonas a este pueblo, será porque tu nombre y tu gloria permanecen para siempre. Si no, borram de tu libro,
pero no dejes que tu ira consuma a esta nación. Su oración fue un eco de su profundo amor por el pueblo y su deseo de cumplir el propósito de Dios. Así, la balanza de la justicia y la misericordia pendían en el aire, una confrontación entre el juicio divino y la intercesión del ungido. Voy a wert, Moisés, dijo el Señor, pero este pueblo conocerá la consecuencia de su pecado. Moisés descendió del monte con las tablas líneas de la ley, su rostro resplandecía, pero su corazón estaba lleno de dolor. Arribando al campamento, fue testigo de la idolatría y la desobediencia. Con férrea determinación, rompió las tablas al pie del monte, simbolizando la ruptura del pacto. No obstante, en medio del quebranto, la voz del Señor resonó en su corazón, nuevas tablas harás. Mi plan no ha terminado aún. Así, la esperanza se levantaba, mientras el pueblo enfrentaba su pecado. ¿Qué más revelaría Dios en su soberana misericordia y perdón? Lo que estaba por venir saltaría a la vista, mostrando que incluso en el pecado, su gracia siempre prevalecería. Y Moisés, sintiendo el peso del engaño del pueblo, se acercó con paso firme hacia la multitud. Su corazón se agitaba en su pecho mientras atestiguaba a los israelitas danzar y aclamando la obra de sus propias manos. El ídolo brillaba bajo la luz del sol, un reflejo de la desesperación que había ahogado su fe. En ese instante, su alma estaba desgarrada, y con la furia divina latiendo dentro de él, levantó su voz. Pueblo de Israel. Clamó Moisés con eco poderoso. ¿Qué es esto que habías hecho? ¿Acaso el Dios que os sacó de Egipto, que abrió el mar rojo, ha dejado de ser suficiente para vosotros? Sois engañados por vuestros corazones rebeldes. El murmullo en el campamento se detuvo, y los ojos se posaron sobre el líder que había descendido del monte. En su rostro, el resplandor de la gloria del Señor iluminaba su ser, aunque afligido. Aaron, quien había concebido la idolatría, dio un paso al frente, temblando. No culpies a los israelitas, pues fueron ellos quienes me prisionaron. Ellos decían un Dios visible para guiarlos. Yo solo seguí su petición. Pero Moisés, con un corazón anhelante y en busca de reconciliación, sabía que el arrepentimiento era necesario. Entonces, llamó a todos los que eran leales al Señor. Los que estén de parte del Señor, acerquense a mí. Y los hijos de Levi se juntaron a su alrededor, obedeciendo la voz de su líder. Entre ellos, el deseo de perdón ardía en sus corazones, sabían que el camino del regreso era el camino de la santidad. Moisés se volvió hacia la multitud, y el Señor le dijo, vi y carga con su iniquidad, conviertelos a mí, y enseñales el camino de la verdad. Aunque mi ira está a punto de ser derramada, intercederá por ellos por amor a mi pacto. Moisés, sintiendo la compasión del Dios soberano, se arrodilló frente a su pueblo y comenzó a orar. Oh Señor, perdona a estos, tu pueblo. No dejes que su pecado los consuma. Recuerda tu promesa, tú eres un Dios de gracia. Te imploro, muéstrales tu misericordia. La nube del Señor se acercó sobre el tabernáculo, y la presencia divina se sintió más intensa en el aire. Moisés se levantó, sus ojos fijos en el monte. El Señor ha prometido stand by su pueblo, aun cuando camen en la oscuridad. Dejad que todos reconozcan su pecado y se vuelvan a él. Mientras el pueblo cae en la cuenta de su error, sus corazones comenzarán a romperse. Las lágrimas brotarán de sus ojos, y en su quebranto, clamarán al Señor por perdón.
En sus súplicas, Dios escuchó el clamor de su pueblo y la intercesión de Moisés. Levanteos. Exclamó Moisés. Comencemos de nuevo. El Señor está dispuesto a restaurarnos, pero debéis entregar vuestros corazones a él. Así, el pueblo de Israel, en medio de su desesperación, comenzó a renovarse. Las nuevas tablas eran prometidas, un símbolo de restauración y reconciliación con Dios. La vida comenzaba a brotar donde había muerte, la esperanza, donde había desconfianza. Y el Señor habló a Moisés, pronto me encontrarás en una nueva gloria. El pueblo sabrá que no hay otro Dios como yo, y a través de ellos demostrar mi fidelidad. Prepara las nuevas tablas, porque escribirme la nuevamente en sus corazones. La tierra prometida aguarda, y con ella, mi pacto eterno. Y así, mientras una nueva luz se alzaba en el horizonte, la convergencia de misericordia y gracia estaba en marcha. El plan divino de redención comenzaba a trazarse, revelando que incluso en el quebranto, Dios siempre tiene un camino de restauración, y el pueblo está preparado para un nuevo capítulo. ¿Qué revelations traería el Altísimo a sus corazones? Y así, cuando la voz de Moisés resonó como un trueno sobre la multitud, el pueblo empezó a congregarse en torno a él. Las lágrimas de arrepentimiento fluyeron como ríos, y con un clamor unánime decidieron abandonar su idolatría y regresar al Señor. Los corazones quebrantados eran testigos de una transformación celestial. Entonces, Moisés, descendiendo del monte donde Dios le había revelado su gloria, se encontró con la morada profunda de Aaron. Hermano, dijo, el camino hacia la redención es la obediencia. Has conducido al pueblo al error, pero con un corazón contrito el Señor puede sanar. Y Aaron, escuchando las palabras de su hermano, se postró de rodillas, abrumado por el remordimiento. Perdoname, Moisés, celoso. He falado. No supe contener el deseo de la multitud en guiarlos hacia la verdad. Moisés, viendo la sincera tristeza en la cara de Aaron, lo levantó de su postura. El Señor ya ha previsto el camino. Juntos, ahora debemos instruir al pueblo y guiarlos a través del proceso de restauración. Los hijos de Levi, con corazones resueltos, se alzaron para asistir a Moisés en su misión. Sus espadas brillaban a la luz del amanecer, simbolizando su compromiso de combatir la idolatría y establecer el culto al único Dios verdadero. Estamos aquí para servir al Señor, declararon con firmeza. Y el Señor habló a Moisés desde la nube que rodeaba el tabernáculo, y reunió al pueblo. Diles que se purifican y se preparan, porque en la mañana subirás nuevamente al monte y ali te dar nuevas tablas, conforme al pacto que hais con ellos. Moisés, lleno de fe, se dirigió a todos los israelitas congregados. Escuchad, oh pueblo de Israel. El Señor ha prometido restaurarnos. Purificad vuestros corazones, lavad los ídolos de vuestros corazones y venid ante su presencia con alegría. Él nos llama de vuelta a la comunión. Aquel día, los israelitas comenzarán un solemne acto de purificación. Se despojarán de sus adornos y se someterán a días de ayuno, clamando a Dios por perdón y limpieza. Las miradas de unos a otros reflejaban un nuevo compromiso, la esperanza estaba renaciendo en medio de su quebranto. Al caer la noche, la luz de la luna iluminaba el campamento, y mientras se oía el murmullo de oraciones ascendiendo como incienso, Moisés subió nuevamente al monte. Cada paso resonaba en su alma con una mezcla de reverent temor y asombro. Al llegar a la cumbre, el ambiente se tornó lleno de electricidad,
como antes de una tormenta que estaba a punto de estallar. Y el Señor habló con Moisés, escribe estas palabras, pues son la esencia de mi pacto para un pueblo que busca redención. Mis destinos son eternos, y a través de ellos verán mi gloria y conocerán su propósito. Cada corazón que confía en mí será escrito en el libro de la vida. Así, con las tablas en su mano, Moisés descendía con la determinación que emana de un espíritu lleno de gracia y verdad, consciente que la senda de la reconciliación ya estaba trazada. Pero, a murmurado el viento que soplaba suave entre las montañas, que más preparó Dios para aquellos que persisten en el camino de la fe. Y al amanecer, cuando la luz del sol comenzó a romper las tinieblas, el pueblo de Israel se había reunido a la encrucijada del monte. La atmósfera estaba cargada de expectación, sus corazones latían al unísono, deseosos de recibir la nueva revelación del Señor. Moisés, teniendo las tablas en su mano, se acercó al pueblo, su rostro resplandecía con la gloria del Altísimo. Escucharéis hoy las palabras que nos unieron en el pacto del Señor. Levantad vuestros corazones, porque él es fiel y su amor perdura por siempre. Los israelitas, con las manos levantadas y las voces vibrando en un cántico de esperanza, clamaron, estamos listos, oh Dios, para seguir y obedecer. El eco de su clamor resonó entre las montañas, como un ferviente anhelo que ascendía hasta el cielo. Entonces, el Señor habló nuevamente desde las alturas. Yo soy el Señor tu Dios, que te saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Cada palabra del mandamiento era como fuego en los corazones de los presentes, los ecos de su voz llenaban sus almas con un temor reverent y un deseo de santidad. Moisés, viendo la transformación en el rostro del pueblo, exclamó, este es el pacto renovado, la promesa de regresar a la comunión con nuestro Dios. Guardad estas palabras en vuestros corazones, y enseñadlas a vuestros hijos. Los hijos de Levi, ya equipados con sus espadas, se prepararán para ser los guardianes de la ley y servir como sacerdotes del pueblo. El Señor nos ha elegido para un propósito sagrado, declararon, y encontraremos el camino en su verdad. Aquel día, la montaña se iluminó con relámpagos de gloria. La oscuridad fue dispersada por una luz que provenía de lo alto, y la presencia del Señor llenó el lugar. Moisés cayó de rostro en reverencia, y el pueblo, consciente de su condición, lo imitó, reconociendo la grandiosidad del Dios que les había salvado. Algunos, sin embargo, de entre el pueblo titubeaban. Sus corazones eran duros por la historia de sus pecados y el peso de su rebelión. Pero el Señor, al ver su titubeo, dijo a Moisés, extiende tus manos sobre ellos, y ora en su nombre, porque incluso en su debilidad, yo puedo obrarlos para que encuentren la redención. Moisés levantó sus manos y, en un acto de intercesión, clamó al Señor, oh Dios, sálvalos de su propia de esperanza. Haz que sepan que siempre hay un camino hacia ti. La nube de la gloria se espeso aún más, y la voz del Señor resonó, he escuchado vuestras súplicas, y mi misericordia se renovará cada mañana. Al afligido lo daré alegría, y al quebrantado lo restauraré. Mientras Moisés descendía nuevamente, una nueva luz brillaba en su rostro. Las palabras del pacto estaban seladas con un profundo compromiso hacia la obediencia, y la esperanza del pueblo ardía con fervor. Pero en los corazones de algunos, la sombra aún permanecía.
Que sucedería con aquellos que continuaban en su camino de desobediencia, incapaces de someterse a la voluntad divina? Que ocurrirá cuando se enfrentan a su gloria sin arrepentimiento, resonó la inquietante pregunta en el viento, dando un eco de advertencia a los almas que en dudaban, mientras el plan soberano de Dios iba tejiendo su obra en el misterio de los corazones humanos. Y así, al amanecer de un nuevo día en el desierto, los hijos de Israel se encontraban reunidos en torno a Moisés, sus corazones unificados en un cántico de alabanza. La transformación había sido profunda, habiendo aceptado la ley del Señor, cada uno se compromisa a ser fiel en su andar. El Señor ha escuchado nuestras súplicas, proclamó Moisés, y cada penuria ha sido un paso hacia nuestra restauración. El eco de las promesas divinas resonaba en el aire, y en lo profundo de las almas se encendía una fe renovada, recordando las maravillas que el Altísimo había hecho. Just en tu camino, oh Israel, porque el Señor vie delante de ti, les exhorto, no he abrigo como su presencia. De pronto, mientras las nubes se desvanecen en el cielo, un rayo de luz tocó el campamento, y la voz del Señor se escuchó nuevamente. Te he guiado por desiertos y aguas, he alimentado a mi pueblo y he proveído. Ahora, los llevaré hacia la tierra prometida, donde la leche y la miel fluyen. Confían en mi promesa y su legado será eterno. En ese mismo instante, un murmulante susurro de esperanza se levantó entre la multitud. Estamos destinados a la grandeza, exclamó un joven de la tribu de Efraín. Si el Señor ha hablado, lo veremos cumplido en nuestras vidas y generaciones futuras. El fervor creció, y Israel prosiguió, siguiendo a su líder hacia la tierra que les había sido prometida. Al caminar, entendieron que no solo avanzaban físicamente, sino que su viaje era también un viaje de fe, una enseñanza constante sobre la fidelidad de Dios. Recordaron las aguas del Mar Rojo, el maná del cielo, y el agua que fluía de la roca, y en cada paso, el temor comenzó a disiparse, sustituyéndose por valor y esperanza. Y en el monte, el Señor habló con Moisés una vez más, vi y enseñales mis estatutos, porque necesitaron recordar en cada tiempo de adversidad que yo soy el que les sustenta. Su herencia es más que poseer la tierra, es conocer y seguir mis caminos, pues en cada prueba, yo me manifestar. Con cada instrucción, el pueblo comenzó a ver el amor de Dios reflejado en su ley. Se dieron cuenta de que la obediencia no era una carga, sino una bendición que conducía a paz y prosperidad. Seremos un pueblo de Dios, resonó el clamor de Israel, un clamor que prometía unidad y devoción. Mientras continuaban su viaje, se encontraron con las primeras fronteras de la tierra prometida. Singulares colinas y verdes valles se extendían ante ellos, y la vista provocó una olida de júbilo. Y aquí el cumplimiento del sueño de generaciones, gritó un anciano. Desde Abraham hasta nosotros, hemos esperado este momento. El Dios que ha guiado nuestros pasos estará con nosotros en esta nueva etapa. Así, los israelitas entraron en la tierra de promesa, y al hacerlo, se reunieron para alabar al Señor, porque Él es bueno, y su misericordia es para siempre. De pie en el umbral de una nueva vida, conscientes de cómo Dios había guiado cada paso, el pueblo entendió la profundidad del pacto que habían hecho. Nosotros seremos un pueblo y tú, Señor, serás nuestro Dios, declararon unánimemente. La angustia del pasado fue sustituida por la esperanza del futuro mientras finalmente tomaban posesión de la tierra prometida. El tiempo siguió avanzando, y su historia se contaría de generación en generación, un testimonio vivo del carácter redentor de su Dios.
Aquelos que habían partido de Egipto en cadenas se habían convertido en nación en libertad, circunscrita en la verdadera adoración. Y mientras miraban hacia el horizonte, comprendieron que el viaje nunca había sido solo a través del desierto, sino a través de sus corazones hacia la verdadera fe. Amados, al ver el cumplimiento de estas promesas, han llamado para cada uno de nosotros. No se detengan aquí, sino que sigan el camino que el Señor les ha trazado. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias poderosas de la palabra de Dios. Digan un like ahora para ayudar a esparcir la palabra de Dios a través del algoritmo. Y no olvide comentar sus reflexiones espirituales y cómo esta historia bíblica ha impactado su fe. Esto es el momento para ayudar a diseminar la verdad bíblica. Si conocen a 5 amigos que necesitan escuchar estas verdades, compartan este poderoso testimonio anunciante with acute. Solo los verdaderos creyentes comprenden la importancia de apoyar el contenido bíblico con estas acciones para alcanzar más almas para Cristo. No esperen en un segundo más.